Masquera say Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kanagarki kutanka kukuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana uchungwa garoka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe takuigirai nyaya ya bulitswa na the ex-military intelligence officer vaneva Masquera say avabuditsa nyaya takuigirai via his ex-handle yakanzi International Cables Network. Vaneva Masquera say vabuda vachitaura ivo vachiti kunyange zvazvo zviri kunzi hapana vanhu vakakwara pahelicopter crash yakaitika musi weSunday, hanzi there are reports ekuti 2 Air Force pilots vakafa during this accident mune Zimbabwe. Before vataura izvi vakabuda vachitaura ivo vachiti this helicopter crash yanga yakatageta Vice President Chiwenga. Vakabuda on his ex-handle vachitaura vachiti the Air Force of Zimbabwe helicopter that crashed had initially been reserved for transporting Vice President Chiwenga and some of his security aides too, and from the hastily arranged Monumutapa event in Masvingo. Vakaendera mberi vachitaura ivo vachiti contrary to earlier reports of no fatalities in Sunday's helicopter crash, an unconfirmed cable from Zimbabwe says 2 Air Force pilots actually lost their lives. The cable emphasized that the local media was gagged from reporting it. We are gathering further details. Zvakabuda zvitaurwa na vaneva Masquera say vachitaura ivo vachiti pane 2 Air Force pilots vakashaika during this helicopter crash yakaitika musi weSunday. Ndafunga the spokesperson weZANU-PF varizogara information secretary vakange vabuda vachiripota on this accident vachitaura vachiti hapana munhu akakwara. Vakabuda vachitaura vachiti there was an aviation incident involving one of the Air Force of Zimbabwe helicopters that traveled to Masvingo today. Thankfully, there were no casualties. Civil aviation authorities are investigating and their findings will be shared with the nation when they become available. So my details matsva aya abuditswa ekunzi pane vanhu vaviri vakashaika ashamisa vanhu vazhinji. Tafunga Crime Watch Zimbabwe yabudo zvakare vachitaura ivo vachiti contrary to earlier reports of no fatalities in Sunday's helicopter crash, an unconfirmed report suggests that 2 Air Force pilots lost their lives. The report also claims that local media have been barred from covering the incident. We are working to gather more details. Tisigaziye kuti munoona sei nyaya iyi zvinomira mushe zviri kunzi President Emerson Mnangagwa vainge vaorder kuti Vice President Chiwenga vaassassinatwe. Hands by the time vakaenda kuChina Africa Summit vakaorder kill godfathers of assassinations kuti vaone kuvachiexecuta Vice President Chiwenga. Tisingazive kuti inyaya chokwadi here kana kuti yabuditswa. Na vaneva Masquera sei vakabuda vachitaura vachiti China Africa Summit order, as before he departed to China for the FOCAC summit, the trained to kill godfather of assassinations gave an executive order to his best hitmen to eliminate VP Chiwenga. He told them he would be waiting to hear the news from his hotel. The security intelligence detail perfectly understood the agent assignment, used their brains and saw no tangible justification why the president had to die, why the vice president had to die. Hence praised him on the order. Meanwhile, in China, the boss anxiously waited and kept asking if there was any news. It is from this time of the executive order that Chiwenga decided he had pretended enough lest he would fall victim like every other general that has been taken out. This is how he gathered the courage to boldly dismiss the 2030 ambition during the last Monday's meeting. Ndonya yabuditswa na vaneva Masquera sei mune Zimbabwe tisingazive kuti nyaya chokwadi here kana kuti Vice President Chiwenga vaida kuurayiwa plus he was targeted pa helicopter crash yakaitika musi weSunday.
mamwe sources abuda achitaura iwo achiti this crash yanga isina kutageta Vice President Constantino Chiwenga zvichinzi inyaya yekuti ma-ancestors akatsamwa nezvakaitika kumasvingo. Nofunga the former National Patriotic Front spokesperson Jelas Mawarire kabuda achitaura ivo vachiti kudonha kwendege was a sign yekuti ma-ancestors enyika haasi kufara naPresident Emerson Mnangagwa. Zvakarewo ana Sevia Kasukuere vapindirawo munyaya idzi vachitaurawo zvakare vachiti dzimba dzemabwe hadzisi dzekutamba nadzo muri Zimbabwe. Upo Chiwono vakapindirawo muishu iyoyo. Nyaya yaburitswa neZW News vakataura vachiti former National Patriotic Front spokesperson Jelas Mawarire says the presidential helicopter crash that took place in Masvingo yesterday is a sign that the country's ancestors are not happy with President Emerson Mnangagwa. Mawarire says President is trying to grab the Monumutapa chieftainship despite him not being a descendant of the clan. He was quoted as saying, "Pagrid Zimbabwe apa miwe nembava dzeushe unochowa kunyange uri muchopa. You don't unpass a chieftainship ascribed to a particular totemed group kunyangwe uine a battalion of ngangas on a payroll. Musadaro wakumana munoremara. My old man did that in February 2016. Hazvina kupera kuzopera mushe munozviziva." Exiled disqualified 2023 presidential candidate Sevia Kasukuere says, "Don't defile Mecca." Former Foreign Affairs Minister Walter Muzembe chips in saying zvine chirevo muchikaranga tinoti mheni yakandira mazai isu takakurira mumasvingo uye tichinzwisisa zvirevo zvenzvimbo tiri vebho. Gore riya makamboitira gala muGreat Zimbabwe kukakohwewa masaga nemasaga emakondomu. Nzara yakarova masvingo mushure macho inotyisa. muGreat Zimbabwe hamusi menhambe mutambe munoyera zvino pwere dzakasiya dzakabata musha dzoshura. Renowned Zimbabwean investigative journalist Hope Chiwono chips in saying some are saying that the ancestors rejected the desecration that occurred at Great Zimbabwe. Others believe this is a price you pay for stealing public funds and neglecting military hardware due to corruption. Either way, it was a tragedy, and thankfully none of the helicopter crew was seriously injured. Stop pretending to be Monumutapa. Instead, focus on providing children with medication in hospitals and clean drinking water in homes. Ensure employment for the youth, then you can celebrate when the work is done. Spirits and the Almighty are different from Malaba, whom you give instructions to lock up Timber, Shikala, and Ngarivume. Ndo zvataurwa na Hope Chiwono muri Zimbabwe pamusoro penyaya iyi pamwechete naJelas Mawarire Kasukuere na Walter Muzembe. Tisingaziye kuti munoionawo sei nyaya iyi, nyaya inorwadza, nyaya inosiririsa. We are yet to confirm nyaya yekuti mapilots ashaika. Asi kutaura kwatiri kuita the ex-military intelligence officer varikutaura vachiti pane 2 mapilots ashaika and zvirikuda kutraya kutsikwa muri Zimbabwe. Zvirunzi the media yakarambidza kucover this issue muri Zimbabwe. Tisingaziye kunoona sei nyaya iyi. Tiudze zvamuri kufunga mu comment section.